ile ya white itaonekana. Tariki ari ni imwe mweri wa Mugaa mwaka wa 2024 ari ni muthi wa mbere wa kiumia giki ngaikugeithia na ngeithi cia mwaka mweru happy new year ngakihoka ati gutithia oro wega na ni ndakingira metha-ini ya Muthingi TV niguo ngikumenyithia uria bururi wa gitinda ukigariura no mbere ndaya tombe twamukire matemo. Na thĩinĩ wa Mohoro Hwaiini Akenya gũkũngũĩra mwaka mwerũ na njĩra ngũrani. I wish every Kenyan, irrespective of their status, irrespective of their station, irrespective of where they live, a blessed, progressive and successful 2024. Mũtongoria wa bũrũri kwĩrĩra Kenya mwaka mwerũ wĩna umithio makĩria na marĩhi merũ ma barabara expressway kuongererwo na maita merĩ nĩ ministry ya ũkui. Mohoro maya magagĩgũkinyĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ @Muthingi TV, YouTube nĩ Muthingi TV, nĩ ngĩkwamũkĩra kwa nĩ Mwangi wa Murugi na tukianjĩrĩria na marĩa tũgĩkũharĩirie tũrakĩanjĩrĩria na riboti ĩgiĩ ũkũngũĩri wa mambura ma thigũkũ ya mwaka mwerũ wa 2024 na atĩ Akenya nĩ magĩkorirwo makĩitika ũkũngũĩri wa mwaka ũyũ wa 2024 aingĩ makĩyumĩria kũndũ gũtiganĩte harĩ gũkenerera na gũkũngũĩra mwaka ũyũ wa 2024 no na kũrĩ ũguo nĩ mambĩrĩirie mwaka ũyũ makĩrĩ na matanya matiganĩte marĩ na mwĩhoko atĩ mwaka ũyũ nĩ ũgũkorwo na umithio makĩria. Mũndũ gwĩtwo ti Njeri wa Ndong'u nĩ ũragĩtũhingũrĩra mohoro maitũ na riboti ĩno ĩgiĩ ũkũngũĩri wa mwaka wa 2024. Ishi katika miji ndio tuone hali serikali kama italegeza kamba at least basic shuke. Kwa Mungu atasaidia hii serikali iko angarao gharama maisha isikuwe iko juu sana, na pia tunatarajia kuwa hii mwaka Mungu atatusaidia mambo ambayo tulifanya kinyume na Mungu last year isionekane katika hii mwaka. Tarajio ya hii mwaka naona Mungu atatusaidia tuweze kuanza mwaka mpya. Pia ningetaka at least uchumi iko juu sana hii mwaka, rais afanye kitu kidogo at least apunguze vitu. Kando na uchumi, vile watu wanavyojipamba, vile maisha inapeleka watu, lakini naona mambo ni safi kabisa, sababu watu mimi ndo nimeshtuka, sababu nilikuwa naona nilikuwa nasikia kuwa eti watu hawana pesa, eti serikali haina pesa. Kumbe pesa ni mingi, watu wamezienjoy tangu tarehe 22 vile tu tulianza sherehe ya mwezi huu ambayo ulipita mpaka tarehe 1 leo. So naona mambo ni sawa, lakini ningewaomba kitu moja, wanapofanya haya yote pia wakumbuke kuwa next week wanafunzi wataenda shule, kuna wale watu wataenda kulima kule mahali nyingine, na kuna zile biashara mingi ambazo zinahitaji pesa mingi. So watu wasitumie pesa mingi, wapige hesabu ya kesho pia. Tutigane na icio na ndikio hihi mwaka waku wakiwambia na njĩra ihana atĩa na matanya maku nĩ marĩkũ thĩinĩ wa mwaka ũyũ wa 2024. Kĩaranĩria naniĩ kugerera nenda citu cia ũkinyanĩria Facebook nĩ @Muthingi TV, WhatsApp nĩ 0794442544 na nĩngũkorwo ngĩamũkĩra ndũmĩrĩri yaku. Tũgĩtigane na icio tũkĩrongoreria riboti kana ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri ya mũthia wa mwaka, na nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ agĩthiĩte na mbere na gũtetera na njĩra nene makinya marĩa thirikari yake yakorirwo ĩgĩtacũkia kana yakorirwo ĩgĩtacũkia arĩ hamwe na kũgathĩka magoti ma igũrũ kũrĩ indo itiganĩte, oro ũndũ ũmwe na kũnyihia
thabari cia maabitha a borithi akiaria arĩ thingira-inĩ wa iraini ya Naikuru muthi wa kana hwai wa ira hindi ya igogona ria ukungwiri wa mwaka mweru. Ruto ni kana ni akiheanite mwihoko kuri a Kenya gukorwo ati mwaka uyu ukiri na umithio makiria. Reke tukiamukira riboti ino. Guku a Kenya aingĩ maraitikire gukungwira mwaka mweru na njira ngũrani. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ni aratongoria Kenya othe harĩ ũkũngũĩri thingira-inĩ wa iregi wa Naikuru. Ni hĩndĩ ya igongona rĩrĩ na kũrĩa araheanire ndũmĩrĩri ya mũthia ya mwaka, Ruto akioneka gutetera na njĩra nene makinya marũrũ marĩa makorirwo magĩtacũkia marĩ ta thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga atĩ nĩ ikinya rĩa kwatũra bũrũri wa Kenya kuma mũtondo-inĩ wa gũthinĩkana kĩwonjoria. 2023 is the year we decided to stop wastage and extravagance, instead opting to live within our means. We decided to cut expenditure by up to 400 billion shillings so as to reduce our borrowing. We decided to enhance our tax revenues by Kenya shillings 600 billion to fund our programs and development so as to safeguard our sovereignty and independence. No hĩndĩ ĩno Ruto nĩonekete kuogora rũthiomi rũrĩa akoretwo akĩhũthĩra rwa gũkuruhania thirikari hĩtũku na kũritũha kwa ngarama ya mũtũrĩre, na rĩu akioneka gũkuruhania mbara cia Israel na Palestine harĩ kwambatĩra kwa mathogora ma indo itiganĩte. The impact of global economic dynamics adversely affected us, compounded by the war in Europe, rising interest rates in America, and the unfortunate effects of climate change that occasioned the most severe drought in 40 years. We have triumphed over the threat of economic stagnation and are now in secure space with regard to our sovereign debt obligation. Ruto oho ndanatigana thutha harĩ kũhũrĩra ndebe mamwe wa marĩa marongoririe gũkinyanĩria marĩ ta thirikari ya Kenya Kwanza na kuongerera atĩ nĩmeharĩirie gũthikĩrĩria mawoni kuma kũrĩ andũ na ikundi ngũrani. Yet, as we celebrate all the achievements made so far, a number of our policies, programs, and other strategic interventions aimed at delivering necessary and urgent interventions of the bottom-up economic transformation agenda have been delayed, obstructed, and hampered by various challenges, including persistent litigation. There is nothing wrong with challenging policy and holding government to account. And in fact, the national interest is best safeguarded in an environment defined by the competition of progressive ideas. Mwena-inĩ wake mũnini wa President Rigathi wa Gachagua na ũrĩa ũrarĩ igongona-inĩ rĩrĩ akĩrĩra Kenya atĩ bũrũri ũrĩ mwerekera-inĩ mwega na makĩria harĩ kwarahũra wonjoria wa bũrũri. We are on a great path of economic revival, and this country in a few months will shine once more. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV rĩakwa nĩ Mwangi wa Mũrugi. Na ĩyo nĩ ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. Nake mũnini wake kana mũnini wake nĩwe Rigathi wa Gachagua ũmũthĩ nĩ akĩgĩire na mweke wa gũkorwo agĩkũngũĩra thigũkũ ya mwaka mwerũ amwe na ohwo njera-inĩ ya Kĩng'ong'o gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa athingatĩte ohwo gũkorwo makĩhĩmbĩria kothi cia moko iria makoragwo makĩheo kana iria makoragwo makĩheo njera-inĩ ĩno, na itemi-inĩ rĩu kana nĩ muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩkũria oroho akĩranĩra kuongererwo kwa marĩhi kana kuongererwo kwa mĩcara kũrĩ maabitha a rũhonge rwa njera. Mwandĩki Tũtimba cia Wanjĩrĩ nĩ wagĩtinda akĩrũmanĩra na riboti ĩno. Munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi wa Gachagua ũmũthĩ nĩ anyitanĩire na oho njera-inĩ ya Kĩng'ong'o kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ harĩ gũkũngũĩra thigũkũ ya mwaka mwerũ, kũrĩa akumagarĩtio nĩ mũtumia wake Pastor Dorcas Rigathi hamwe na atongoria angĩ kuma kaunti-inĩ ĩyo. Sabato basi ili ni kwaya la
King'ong'o maximum. Gachagua nĩ athingatire oho acio kũhĩmbĩria mĩeke ya kothi cia moko iria iheanagwo njera-inĩ nĩguo rĩrĩa marekererio makahotaga kwĩrũgamĩrĩra na kuona mawĩra ma kothi iria mathomeire noguo magakorwo makĩeheranĩra na cieko cia waganu. I want to encourage you. President William Ruto and his government wameweka mikakati kabambe ya marekebisho katika our facilities. Tukuje hapa tubadilike mambo ya ukulima, mambo ya manufacturing, mambo ya kutengeneza magari, mambo ya furniture, mambo ya courses. Ya kwamba ukitoka hapa uende uanze maisha upya ukiwa na kosi yako. Na mimi nataka muweke bidii. Mtaweka bidii. Gachagua nĩ athire na mbere na kuga borithi a njera nĩ magũkorwo makĩamũkĩra nyongerera ya mĩcara mwaka-inĩ ũyũ gwa gĩcunjĩ kĩa 40% nĩguo onao makahotaga kwĩrũgamagĩrĩra mũtũrĩre-inĩ ũyũ kuona onao nĩ makoretwo makĩruta wĩra mwega. Na ripoti imetoka na rais ameikubali. July 1st this year tutaongeza mishahara yenu progressively within 3 years by 40%. Ndio hata nyinyi muweke kitu kwa mfuko. And we know when the morale of our officers is boosted, they'll take care of you even better. Si mungetaka tuwaongeze mishahara pia? Si wanachunga nyinyi vizuri? Gachagua nĩ atwarĩire oho acio mĩrengeti hamwe na makodoro nĩguo kũmahũthĩria iherithia rĩao rĩa kuohwo o ũndũ ũmwe na kũmaharĩrĩria irio magĩkũngũĩra thigũkũ ya mwaka mwerũ. Kwa hivyo nimekuja na mattress 1000 na nimekuja na blanketi 1000 and I am going to bring more. At least we try to make your life a little bit more comfortable. Even as you are confined here, as you are denied liberty, we try to improve your quality of life. Handũ-inĩ ha Muthingi TV nĩ njitagũbacia Wawajere. Nĩ ngatho Bacia Wawajere nĩ tondũ wa riboti ĩyo na nĩ ũndũ mwega gũkorwo gĩkũngũĩra na andũ matiganĩte na oro ũndũ ũmwe ona kũgayana na arĩa angĩ tũgĩtigane na icio ciĩgiĩ ũkũngũĩri na nĩ atĩ hũthĩri arĩa makĩhũthagĩra barabara nene ya expressway gũkũ Nairobi nĩ magĩtanyĩtwo kũrika mĩhuko ona makĩria itemi-inĩ rĩa kũrĩhĩra marĩhi barabara-inĩ ĩno nĩ kũrũmĩrĩra minister wa ũkui Kipchumba Murkomen gũkorwo agĩkĩra kĩrore kana gũkorwo akĩhetũkia mendekithia merũ ma marĩhi ma bara ĩno. Marĩhi maya rĩu magĩkoretwo makĩhũrwo na maita merĩ rĩu arĩa makoragwo makĩmĩhũthĩra magĩtanywo ona kũrika mĩhuko makĩria itemi-inĩ kana gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩrĩhĩra o gũkorwo makĩmĩhũthĩra. Tũgĩtigane na icio na kũrakĩrĩkana atĩ marĩhi maya maumanĩte kumana na kuongerereka gwa thogora wa ndora. Nĩ riboti tũgũthiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra nayo tukimenya ũrĩa igũgĩka. Tũgĩtigane na icio tũhiũke nginyagia kaunti-inĩ ya Embu na nĩ atĩ makĩria ma andũ akũrũ 500 nĩ magĩtugĩtwo na kana kuma mwena wa Mbuvori gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Manyata gũkũ nĩ kaunti ya Embu nĩ magĩtugĩtwo na irio na nĩ ũkũngũĩri-inĩ wa mambura ma thigũkũ ĩno ya mwaka mwerũ wa 2024 kuona atĩ aingĩ ao nĩ magĩkoragwo makĩhatĩrĩrĩka na njĩra nene kuma na ngarama ya mũtũrĩre ona aingĩ ao gũkorwo makĩremwo ona nĩ gwĩthia kana gũkorwo magĩkinyanĩria kana gũkorwo magĩetha mawĩra nĩguo gũkinyanĩria mabataro mao ma oro mũthenya. Nĩ ikinya rĩrĩa rĩgathĩrĩirio na njĩra nene na thirikari ya kaunti ĩno ĩkĩranĩra kũigithia kĩgĩna gĩa gũtigĩrĩra atĩ ona nĩ magĩthaitĩra akũrũ ta aya. Sawa. Maamina mokire. Okay, sawa, runo muvire. Kwa mara nyingi tumeona ya kwamba wazee wamebaki manyumbani peke yao. Vijana ama watoto wao kwa mara nyingi huwa hawamo nyumbani, wameenda kufanya kazi mjini ama mijini na wazazi huwa wanasahaulika. Kwa hivyo tumesema kwa msimu huu ni vizuri tuwakumbuke na tuonyeshe jamii yote kwa jumla ya kwamba wazazi ama wazee ni watu wa maana katika jamii letu. Leo hapa tumeweza kuwapa
vyakula tofauti wazee 500, na huu mradi si wa hapa Embu peke yake. So kwa hivyo vile ningeomba Kenya mzima, kwa jamii zote, kabila zote, madhehebu zote, makanisa na hata mosques, tuone ya kuwa tumehudumia wale ambao wamezeeka katika jamii zetu, kwa sababu hao ndio wametulea, ndio wameunda inji, ndio wamefanya Kenya iwe vile ilivyo. Tusiwasahau wale ambao wamezeeka. Na kwa kweli hao watu vile nilipata ni watu wamefinyiliwa, wengine hawapati chakula, wengine wakipata kesho hawana matumaini ya kupata. Na kwa hakika niko na shukrani mingi kwa wale walifikiria hii maneno. And one thing I can say is that it's a good idea to continue supporting the old, and more so to make sure that they are living and enjoying their life as it should be. Mimi kama kanisa tumejaribu vile tuwezavyo, but sometimes sababu wa wingi ya watu tunalemewa, na ninaendelea kuhimiza wale wako na wazazi wao, kwa sababu ni watu wako na watoto, hata kama watoto wao wengine waliingia kwa mandao wakakuwa ni useless, but wale wako na uwezo ningeomba tu wachukue hii nafasi na watunze wazazi wao, kwa sababu pia kuwatunza ni baraka. Aya, mam. Cheka kidogo. Sawa. Nimega. Na riboti yo kuma kaunti ya Embu igagituhe mweke tugikorwo tugikiria oro hanini githie na mbere na gutwihokera wiroreri wa kurundu mwe na kwaraniria nanie kugerera nenda citu tukinyaniria na makiria gukinjira hihi we ukiri na woni kana hihi matanya maku ma mwaka uyu wa 2024 ni mari kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyaniria Facebook, YouTube, oro mwe na WhatsApp, na niguikorwo ngigitambura ndumiriri yaku njitikiria ngikorwo ngigikiria oro hanini ndugathiore mitambo ni amu ndiragicokeria na mangi maria tugikuhariirie metha-ini ya Muthingi TV Mohoro Hwaiini. Na kokaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema negeka na ngonia kino wira wa diraga na goko niyo ni tutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri tuli na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni Muthingi wiho yandikitwo gibanda kihare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Asa. Ndarega asa. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pasta, mundu toyo okago tukufiu na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tabarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumio ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha ramake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene.
tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Na nitwagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithie na mbere na maria tugikuharirie guku metha-ini ya Muthingi TV ari Mohoro Hwaiini. Na riu ndirakenda tuhiuke nginyagia kana tukirongoria riboti igie thirikari ya Kenya Kwanza gwikorwo igiukirwo ni mwahu wa Azimio na kuria agithingatite thirikari ino ya Kenya kugirira ni ya Kenya magoti na maria maikoretwo makigathika hari indo itiganite guku bururi-ini. Odinga akiaria ari mwena wa Bugungu hindi ya bitika cia governor wa county ya Kakamega oikaine ta Wycliffe Oparanya augite ati Akenya aingi ni mahatikitwo ni murigo wa magoti maya na uguo makarituhirio garama ya muturire. Na tutaka kuona mwaka huu 2024 ikiwa mzuri kuliko ile ya 2023. Tunataka ushuru ishuke. Gharama ya maisha irudi chini. Zakayo awache kutoza watu ushuru. Zakayo ashuke. Aje hapa chini pamoja na sisi. Haya, nake mubunge wa Kiharu niwe Ndindi Nyoro ni agiukirire na njira nene mbutu ya mwahu wa Azimio la Umoja ni kiria maugite ati kana ni kana yao ya ikorwo magicokeria mirurungano mwaka-ini uyu. Ndindi augite ati kana augite ati ikinya riri no rikorwo kana rigiikia bururi ugwati-ini o hindi yo kana nakuo kugi county-ini ya Uasin Gishu uria wakiri minister wa kigina Henry Notisha ni ariganite na muhuhu wa ati ni akuruhanirio na ngukumio ya waki wa Dems ya Arol oro ndumwe na kimwale ni riboti iria tukihaririirio ni mwandiki tutijeri wa Ndungu. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro uria nowe mwikariri giti wa kamiti igi budgeti ni akomithetie itanya ria mbutu ya Azimio gucokereria no. Na leo katika hiyo harakati nimeona wale watu wa opposition wamesema ati wanarudi kwa maandamano. Wacha niwaambie hivi mapema. Kama mnatafuta mtu wa kutisha, mjue hakuna. Akiaria hindi ya mashindano ma mubira wa maguru, Ndindi augite thirikari ya Kenya Kwanza ndikuguoyoyo ni Azimio na kumatisha gucoka barabara. Na ujue uandamane juu ama chini. Hii serikali sio wale ulitisha ukapewa handshake. Sio ya ile wale ulitisha ukapewa mkate nusu. Hakuna kitu tunakupea. Kwa sababu we are focused into changing our economic status as a country, and we have no time to engage in selfish politics ambayo ni ya mtu binafsi. Oho Ndindi ni akomithetie president wa hau kabere Uhuru Kenyatta akiuga niwe akoretwo agiteithĩrĩria mbutu ya Azimio na mbeca cia gutabania mirurungano. Na rais yule alitoka wa Kenya, our former president. Wacha nikuulize kwa heshima. Wewe umekuwa ukihadaa wa Kenya unatoa pesa ya maandamano. Katika zile maneno yote ya makoti, you've been sponsoring even the court cases to derail the plan of our president and this government. Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali. Wakenya walikupea miaka 10. Ile kitu unafaa ukuwa unafanya ukiamuka asubuhi ni kushukuru wa Kenya. Wacha maneno ya kila siku unapanga maneno ya kufuruga serikali. Because we know clearly you are the one behind all these shenanigans, you are the one who have been funding them. Ndindi ni oete mweke uyu kwandikithiria Kenya mwaka mweru mwega akiuga thirikari ni ihariirie Kenya maundu mega. I want to hope that all Kenyans had a very pleasant Merry Christmas, and I take this opportunity to wish all Kenyans a blessed, prosperous and happy 2024. Na tunawaombea baraka ya Mungu ikuwe na Wakenya wote
tunaombea afya njema na Mungu awabariki nyinyi nyote wa Kenya, familia zenu zote na wale ambao mnawapenda. Kugina kuo, Minista wa tene wa Kigina Henry Rotich augete gutire besha cioereire kandarathi ya Kamwere na Haror akiuga ndeto ino ikoretwo iri muhuhu. The 4.5 years was not easy, both myself and the family, and we thank God that all this is now behind us. It was a standstill time, which you can't do anything, but at least now we have been freed and we can start rebuilding our lives again. Kiaria emuci gwake hindi igongona ria gucokia ngatho, Rotich augite gutingĩhotekire mbeca kuoyo kuma bengi, akiuga igoti rĩngĩkamuona na mahitia watho nĩ ũkũrũmĩrĩrwo. Nobody can withdraw money from the consolidated without the approval of Parliament. So that is clear. And the money cannot be removed from consolidated fund without the control of budget. And that is what you have put in the law. Igongona ria Rotich rĩgũkinyĩtio no atongoria ngathĩ itiganĩte ta gavana wa Uasin Gishu Jonathan B hamwe na ũrĩa warĩ gavana Jackson Madago gatagatĩ ka aingĩ. Ngĩribotera Mũthingi TV, njĩtagwo Jerry wa Ndong'o. Nginya gĩharo-inĩ nakuo tũgĩikie kabirũ rĩa maũndũ makĩhanana nĩ atĩ kĩrabu kĩa Real Junior nĩo ahotani a mbĩtĩka cia ikereka rĩa kerĩ rĩa Msabweni Badal Faisal. Real Junior makorirwo makĩhũra aruna ao a Generation FC na bao 4-0 na kũrĩa marainũkirie ciringi 400,000. Atongoria kuma kaunti ĩno nĩ mathing'ĩrĩirie ũkũria wa taranda na kũhũthĩra mĩthako arĩ ta njĩra ya kũrũa na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Wachezaji wanne ambao wameonekana na hawa technical team yangu ya kutoka Bandari. Mheshimiwa atapatiwa majina hapa na watakuja kule Bandari wafanye trials, tuwaone kama wanaweza kama jogoo wa shamba na wika mjini ama ni wa huku kijijini. Tufanye kazi pamoja. Mheshimiwa Faisal akiweka tournament, watu wakuje wamuunge mkono. Mambo ya kugawanyana siasa bado, siasa itafika wakati wake. Taendelea kuwa support kwa sababu talanta ni ajira. Nataka vijana wa Msambweni tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na sisi kama viongozi wenu hapa mashinani tumeungana kuwalinda nyinyi vijana wetu ili muzingatie na tukuze zile talanta mulizonazo. Mimi ninafurahi sana kuona kwamba vijana wa Msambweni wameweza kutambulika, wameweza kuwezeshwa na kupewa fursa kuonyesha vipaji vyao. Na sisi kama viongozi tunasema talanta ni ajira, na safari hii ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Faisal akisaidiwa na Super Senator Wakili Chimera, hii ndio kazi tutafanya hapa Kwale County. Tutigane na icio tukirongoria mbĩtĩka ingĩ nĩ atĩ Alego FC nĩo ahotani a kagi mbĩtĩka-inĩ cia gũtambũra na gũkũria taranda kuma kaunti-inĩ ya Ciana iria ciũĩkaine ta Warrior FC kana Warrior of Cia Football Tournament. Alego marakorirwo makĩhota kana marahotirie Gem FC na bao 4-2 kũhĩtũkĩra mĩkwanjo ya penalty na kũrĩa marainũkirie ciringi 100,000 na gĩkombe. James anakuja anamsaki lakini anakataa, anachukua Harrison anaweka mbele, anakuja msemaji kwa kichwa na usaki Raul anachukua bila wasiwasi tena. And that Warrior of Siaya was a competition between all the clans of Siaya, from Uholo to Kenya to Game to Alego to Yoma to Asembo to Imbo to Songa. The clan of Alego, they are now the Warriors of Siaya, the reigning champions. Nake afitha munene wa mbĩtĩka cia Extreme Sports Hussein Mohamed na wĩtĩkio atĩ ũkũria wa taranda matũra-inĩ noyo njĩra tu ya kwagĩrithia mũtũrĩre wa kagi na ningĩ kũramata ũtongoria wa mbĩtĩka ici gũtigĩrĩra atĩ nĩ wagĩthingatithio.
us to realize the importance in investing in grassroots football. We can generate or create a lot of jobs, generate a lot of revenue from these activities. It's also a very good foundation for building our social fabric. It's also important for stakeholders to start engaging national government and county governments when it comes to matters football development. I know there's a very big issue today in allocating resources for football because of accountability issues, integrity issues, and that we have to deal with very soon. Actually sooner rather than later. It must be addressed aggressively. A lot of people have lost faith in football management because of mismanagement. Within a very short period of time, and the window is closing, we have to fix this issue. We have to get the right people in the right positions so that we can get the investment flowing back into football. Without this, unfortunately, it will stagnate or it will die completely. So it is upon us to take the bold step and make sure that we have the right kind of leadership in football management so that we are able to get results, not only at the national level, but also at the grassroots level. This is for riboti icio nicio tukiuma nacio kuma kuri iharo-ini citu iria twaiko tukihariria mundu gwituti wa Mbui wa ngatho cia mwanya muno ona ni undu wa gutwihokera wiroreri waku na mwaka ucio uragikorirwo ukiinikira ni urakiinikira na maundu maingi ni gukiririkana ati noguo kana mutaratara wa githomo kia 844 uragikorirwo ugitirihwo naguo mutaratara wa githomo wa CBC uragikorwo ukiambika na uguo ona aria magikorwo magicoka cukuru mwaka uyu magikorwo magithie na mbere ni gukiririkana ati aria marakingira form 1 nio magikorwo mari amuthia gukorwo makingira form 1 rungu rwa mutaratara wa 844 na uguo tukiri na riboti ya mwanya ya mundu gwitwo kana ya mwandiki witũ ti Ng'endo wa Njogu kuria aragitumenyithia kana aragitucorera mbica ya mutaratara uyu na agatumenyithia uria kana mutaratara uria ungi tugikorwo tukingia koguo riboti yo ni ndirakenda ngigutigena no mbere ndaya ngicokerie ngatho aria othe magikinyanire mutamburuko uyu wa mohoro maitu mundu gwitũ ti wa Mbui wa Njaũ ni wagitindo ukihangia makinyitanire na andiki aitu wa mohoro gutigirira ati bururi kana ni twakimenya uria bururi urakiriunga mundu gwitũ ti Desmond ni ukima muhuri wa mbica mundu gwitũ ti Tael ni mwelekeri wakwa nake mundu gwitũ ti Aizo kimathutha wa GFX na kogairitu gagwitwo ti Bilha niwe wagitigira ntwakinyira kuria nenda-ini cia ukinyaniria ngigutiga na riboti yo egie mutaratara wa mathomo ngai kwendithiria utuku mwega ni tugicamanie hindi ingi ngai kwendithiria utuku mwega ni ria kwa ni Mwangi wa Marugi Mwaka-ini wa 1985 niguo mutaratara wa githomo kia 844 wambiriirio ni minister wari wa githomo hindi yo Thomas Aringo rungu rwa wathani wa president wa keri Daniel Toroitich arap Moi na mutaratara ucio wathamaka guku bururi-ini gwa kahinda ka miaka 39 wasiotosheka waitafute Kenya yao, wasiotosheka waitafute Kenya yao. When he stood at a podium like this one 39 years ago to release the first set of the Kenya Certificate of Primary Education examination results for the 1985 cohort, former Education Minister Peter Aringo could not have imagined that the KCPE story could last so long. Yet, since 1986, minister after minister, cabinet secretary after cabinet secretary, I stood here to narrate the success story of the KCPE examination. A story that will be told over and over again by many Kenyans, the majority of them products of the 844 education system that has for years served our country immensely well. We are celebrating more than 38 years of service of our Kenyan people, whom we have taken through this particular 844 education system. Hari thabari yo ya miaka 39 andu matanyihire milioni 26 nio mekite kigeranio gia KCPE kuri andu 25,000 ni andu aria mari na mawathe. This story of the end of KCPE
will not be complete, therefore, if I do not individually mention some of the special groups of people that have been part of the successes, highs and lows of the examinations that have often sparked wide celebrations in many parts of the country, celebrations that we are all but bringing to an end this year. The 4 presidents of Kenya, whose governments steered the implementation of the KCPE examinations and equipped schools successfully to ensure quality products came out of our standard 8 national examinations. Mbere ya wiyathi mutaratara wa githomo watwaranaga na wa ruraya kuonanio ma uthundurite no mwaka-ini wa 1967 bururi wa Kenya, Tanzania na Uganda magĩũka hamwe na magĩthondeka ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika ya ithũĩro na magĩtwarithia mutaratara wa githomo ũrĩa mathondekire ũrĩa wakoragwo wĩ mĩaka 7 thĩinĩ wa thukuru ya primary, mĩaka 4 secondary, mĩaka 2 high school na mĩaka 3 nginyagia mĩaka 5 university. 1985, we made yet another monumental shift. We transitioned from the 7-4-2-3 system into the 8-4-4 system. But with time, the 8-4-4 curriculum became inconsistent with the aspirations of our growing nation, particularly because of its overload curriculum and its academic and examination-focused approach. Mamwe ma mogarũrũku maria mokire na mutaratara wa githomo kia 844 ni kwambĩrĩrio gwa kĩgeranio gĩa KCPE kiria gĩkagwo ni arutwo arĩa mararĩkia mathomo ma thukuru wa mũthingi kĩrathi-inĩ gĩa 8. With Arengo, who released the first KCPE examination results, I also feel privileged to be the one at the apex of the transition point from the KCPE examination to the Kenya Primary School examination assessment. Itanya rĩa 844 rĩarĩ gũtigĩrĩra mathomo marĩa arutwo marathoma nĩ mekũmateithĩrĩria kũgĩa na ũgĩ na gwĩthondekera maeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na nja wa bũrũri. And I want to say again this time that, you know, as teachers, God gave you a special responsibility. God gave you the responsibility of co-creating human beings. As of the 844, you have continuously co-created them for the last 39 years. And in that process, you have co-created in this country 26 million Kenyans through this system. This is more than 70% of the adult population. Tiremwe mendekithia makonina KCPE manaheanwo mageri-inĩ ma kũgacĩrithia gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ na hau niho mathomo mamwe ta art and craft, music na science maninirwo. Mutaratara wa 844 noka gutirihwo mogarũrũku matiganĩte nĩ maratabanĩtio sekta-inĩ ya gĩthomo ta gũtiga kwanĩrĩra arutwo arĩa matongoria hamwe na thukuru mũgarũ na hau gabere kũrĩa minista wa gĩthomo aranagĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ mũrutwo wa mbere wa kĩgeranio gĩa gĩbũrũri gĩa KCPE hamwe na thukuru ũrĩa ũtongoretie. Nahisi vizuri. Kusema ukweli sikuwa natarajia kupata alama hizo, lakini namshukuru Mungu kwa kunipa alama hizo. Rĩrĩa igeranio icio irakoragwo igĩkwo, thirikari irakoragwo ĩrĩ maitho nĩguo gũtigĩrĩra igeranio icio itainĩirwo kuona mĩaka ya nahau gabere, arutani amwe hamwe na arũgamĩrĩri igeranio arĩa manonekana na mahĩtia ma ũici wa igeranio manakorwo magĩkinywo mbaũ-inĩ na arutwo amwe magĩkanjĩrwo igeranio ciao kumana na ũici. Examination cheating is the lowest form of intellectual dishonesty. We cannot let the reputation of our country and our children, as I said, be condemned to our own irresponsibilities. We've been given tasks, we've been given assignments that we need to deliver, and we should deliver on them.
I wish to commend the candidates and all officials for ensuring that the integrity and the credibility of the 2023 KCPE examination remained high. Only 2 candidates out of the total 1,406,557 were involved in examination malpractices during the 2023 KCPE examination. One of the candidates was found with unauthorized notes in the examination room, while the other candidate was found with a mobile phone in the examination room. O mwaka hindi ya kurekererio kwa mumirira ma KCPE, arutwo aciari hamwe na arutani maranyitanaga hamwe na gukungwira mumirira undu uria gukorwo gikinya muthia kumana na mutaratara mweru wa CBC kuona marks cia arutwo cirakorwo ikianirirwo. Mwaka wa 2023 ugukorwo ri mwaka wa mwanya karenda-ini ya githomo kuona niguo mutaratara wa 844 wakorwo gitirihwo thutha gukorwo thamakite gwa kahinda ka miaka 39. Now my humble duty and privilege to declare the 2023 KCPE examination results officially released. I wish all candidates success in their future endeavors. I'm happy to know that the 844 period has recorded an improvement on achieving the gender parity in the education sector. In 1985, the country had a raw gender parity favoring male at 59.2% and the female at 40.8%. Encouragingly, from 2013 to 2022, the country achieved near gender parity for male and female candidates. However, in the 2023 KCPE examination, the gender parity slightly shifted in favor of male at 51.30 and the female at 48.70. In the 2023 KCPE examination, there were 1,406,559 candidates who sat the KCPE examination in 28,533 examination centers across the country. Riu mutaratara wa CBC niguo ukuhimbirio na kwambiririo kurutithio wira kuri arutwo maririkagia kigeranio gia KPSEA mari grade ya 6 igeranio iria mahotithagia guthie junior secondary na riu uyu ni mwaka wa keri kuma riria igeranio cia KPSEA ciambiriirie guku bururi-ini. We are at a tipping point in our education system. The old must give way to the new. The summons of our times requires us to reimagine how we educate our children. It requires us to be bold, not rigid. It calls on us to imagine a system that creates responsible citizens as opposed to subjects. A system that celebrates the creative potential of all our children. I must make it abundantly clear that my mission is not to sing KCPE digest. Rather, I am here to celebrate and remind my fellow Kenyans that we are only transitioning from a structure of education that has served us well for 4 decades to one that will serve us even better. I must further emphasize that the midwives of the new shift in the education structure to the competence-based curriculum will mainly be the products of the KCPE examination, totaling 39 cohorts. The first cohort of the CPC runners will transition to grade 8 in January 2024. All education indicators show that the cohort is undergoing quality learning and teaching. I wish to assure the country that all curriculum materials are in place to support the runners. Muoroto munene wa kwambiririo gwa CBC ni kuhukia uthutukania wa arutwo mathomo-ini kuna arutwo makoragwo mahetwo iheo mwanya na makiria niguo nginyanagia gukuria bururi hari uthii wa na mbere kuona ati arutwo aingi marikuraga na ugi na umenyo wa mwanya. The government of Uhuru Kenyatta, which is going out here,
spends the maximum amount of money in education in the whole of the continent. Indeed, currently making the third such transition since the independence of our nation. Our founding fathers embarked on a mission of course correction to transition from a colonial education system that prepared learners for servitude to one that gave them the tools to lead a newly independent nation. Riu aciari arutwo hamwe na atongoria ni moretio kuhimbiria mutaratara uyu ona thengia waguo gukorwo na mathina matiganite kuona ati niguo kihonia kia muturire wa rucio rwa arutwo hamwe na bururi na makiria niguo kinyanire. We can't always build the future for our youth, but we can build our youth for the future, end of quote. If the challenge of our time is that of rapid technological growth, then the response of our education system must be that of digital literacy. Kigeranio gia KPSEA nikio gikuihuria ithenya ria KCPE na riu nikio kirihuthikaga niguo kuigirira arutwo atiri-ini niguo kumenya maumirira mao. Handu-ini ha Muthingi TV ni etagwo Ng'endo wa Njogu.